Welcome dear students, 9th class science book chapter number 10 gravitation. Yedi jo exercises ne at the end of it, wada question number 17 we are going to do in this video. So watch this video very attentively, very carefully, and note down all the answers. We are going to do this question by two methods. So दोनों method ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਆਨਸਰਸ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that you solve this question on your own. ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ. So let's get started. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ਇਹ ਬੱਚੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Assume that this is the building and it is 100 meter high. One stone is dropped from top. ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਨ ਉੱਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਟੋਨ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਮੀਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ. ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ this stone has covered a distance of S1 and this stone has covered a distance of S2 ਤੇ S1 ਜਮਾ S2 is equal to 100 ਮੀਟਰ. ਬਸ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ. It is obvious that when the stones meet each other, then the time taken by the two stones from their starting points would be the same. ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਟੋਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ at the same time the stone from the ground was thrown upward. It means both the stones were set into motion simultaneously at the same time. ਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਇਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇ ਵਰ ਸਟਾਰਟਡ ਐਟ ਟਾਈਮ 0 ਤੇ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰੇ ਆਫਟਰ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਇਲੈਪਸਡ from the time of start to the time of meeting for both the stones would be same. ठीक है. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, let the distance covered by the first stone is equal to S1 and let the distance and by the second one is equal to S2, so that S1 comma S2 is equal to 100 meters. For the first stone u is equal to 0 meter per second because it is dropped from rest, so initial velocity is 0, and acceleration of gravity is positive because it is falling downwards. Gravity is also downwards. For the second stone u is equal to 25 meter per second because it is thrown upward with a certain velocity, so initial velocity हो जाएगी, and g is negative because stone is going up and the gravity is acting downwards, so g negative हो जाएगी. So now s1 is equal to ut जमा half gt square. यही फार्मूला होता है s दा, s is equal to ut जमा half gt square. So u is 0, so 0 into t जमा half gt square, so 0 into t ਤੇ 0 हो गया. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ half gt square, equation number 1. s2 stone which is thrown upward, ut जमा half, ਇੱਥੇ g ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਸੋ u is ਇੱਥੇ ਵੀ t ਟਾਈਮ t ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ t ਲਿਆ. why? because the time elapsed is same for both the stones. so 25 into t 25t ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ gt square, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਈ 2. ਹੁਣ adding 1 and 2 we get s1 जमा s2 is equal to half gt square. s1 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ and s2 is 25t minus half gt square. ਹੁਣ ਬੱਚੋ half gt square दोनों कैंसिल हो गए, कट गए. so s1 जमा s2 is 100, so 100 is equal to 25t, so thus t is equal to 100 upon 25 is equal to 4 seconds. 25 चौक 100. now s2 is equal to 25t minus 1 by 2 gt square. यही है ना s2 या s1 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, you can take any one. t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਣੀ ਹੈ. so 25 into 4 minus 1 by 2 10 4 square. so 25 into 4 is 100, 10 by 2 is 2 5 10 5, 4 चौक 16, 5 into 16 5 80, 100 minus 80 equal to 20 meter. thus the stones will meet at a height of 20 meter above the ground after 4 seconds. 4 सेकंड बाद कितने मिलणगे? 25 मीटर हाइट अबव दी ग्राउंड. मैं बच्चों s2 लिया, तुसी s1 भी ले सकते हो. s1 is half gt square ते तुसी इदा कर दो 1 by 2
G is 10, so 10 by G कितना हो जाएगा, 10 by 2 कितना 5 हो जाएगा, तो T है 4, 4 चौक 16, 16 पंजे 80. So S1 is height from top. So यहाँ पे कह रहे हो 20 मीटर above the ground, यहाँ you can say 80 मीटर from the top of the tower. ये कोई गल है ना, because 20 plus 80 is 100. मतलब कि आंसर है भी ठीक है. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ they will meet at a height of 20 meter above the ground level, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ they will meet at the distance of 80 meters from the top of the tower. ठीक है, so 100 minus 20 is 80, 80 from top या 20 from bottom. Whichever way you want to write the answer, you can write. Both the answers will be considered as correct. ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ. ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇਖੀਏ. ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਬੱਚੋ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਿਕਮ ਕਲੀਅਰਰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ S1 ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ S2 ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ X ਮੰਨਣਾ ਹੈ. ਵਿਚਐਵਰ ਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਵੀ X ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, S1 ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ X ਮੰਨ ਲਿਆ, X ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 minus X. ਇਹ 100 ਹੈਗਾ. ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ. ਸੇਮ, it is obvious that when the stones meet each other, then the time taken by the two stones from their starting points would be same. Let the distance covered by the second stone is equal to X, second stone ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, then the distance covered by the first stone is equal to 100 minus X. ਇਹਨੂੰ 100 minus X ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ X ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, whichever way you want. For the first stone, U is equal to 0 meter per second and acceleration of gravity is positive because it is falling down. For the second stone, U is equal to 25 meter per second and G is negative because gravity is acting opposite to the direction of motion. So 100 minus X ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ distance S1 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ for the first stone is ਇਹ ਵਾਲਾ 100 minus X. 100 minus X is equal to UT जमा half GT square. So 0 into T जमा half GT square is equal to half GT square. और and X is equal to UT जमा half minus GT square. So minus हो जाएगा 25T minus half GT square. Number 2. Again adding 1 and 2 we get 100 minus X जमा X is equal to 1 by 2 GT square जमा 25T minus half GT square. X ਨਾਲ X ਕੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ 100 ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ GT square ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ is equal to 25T, T is equal to 100 upon 25 is equal to 4 seconds. Now S2 ਜਿਹੜਾ distance ਸੀ ਦੂਜਾ 25T minus half GT square 25 into 4 1 by 2 10 4 square ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ 20 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ. Thus the two stones will meet at a height of 20 meter above the ground after 4 seconds. ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ S1 S2 ਜਿਸ S1 ਜਮਾ S2 is equal to 100 ਜਾਂ X ਜਾਂ 100 minus X ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਐਸੀ ਬੱਚਿਓ question number 17. We have tried to do it by two methods. Both the methods are quite similar to each other, only excepting the starting step. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਰੱਬ ਰਾਖਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.